Hello, so today's session is on history taking. We learn the basics of history taking, also the steps, the different modalities, and what to concentrate in clinical history taking. So, without much ado, let's begin. So, the scheme of history taking first, as you can understand, that we begin with the patient particulars. So, it begins with the name, as you know, for the identification of the patient. It can also be useful to understand the religion of the patient, which is associated with specific diseases like non-circumcised males, means those who are not Mohammedans or Jews, those who are non-circumcised. They can develop specific disorders which can be eradicated with circumcision. Likewise, you have certain communities where there's consanguineous marriage, which is more prevalent, giving rise to different hemoglobinopathies. So all these are very important as respect to name and religion. Age, of course, you will learn about the congenital diseases, the geriatric diseases, and the diseases of middle age. Then the bimodal distribution diseases, those that occur in childhood as well as adulthood, like atrial septal defect. It occurs either in the childhood first decade of life, where it presents with recurrent pneumonia, or it occurs in the fourth decade of life, where it presents with heart failure. Gender predisposition, male and female, whether it's less than, equal to, or greater than female. Like lung cancer will be much more common in males. Cervical cancer, of course, can occur only in females. Similarly, thyroid disorders or SLE will be more common in females of the middle age. School-going children will be more prone to get all infectious diseases if the immunization schedule is not online, and also you will see that they will be developing rheumatic disease, rheumatic heart disease, rheumatic arthritis. So all these are important. So apart from that, what you will get is religion. Of course, religion already discussed, consanguineous marriage. Occupation, we have an entire slide on occupational disorders. So they can be occupational lung disease, or they can be other disorders related to occupation, like porters, pulley. They have to bear heavy load, so they are more prone to develop spondylosis, cervical and lumbar spondylosis. At the similar time, you will find that the barbers, the policemen who have to stand a lot, they will develop varicose vein, right? Address, from that you can get the geographical distribution. Suppose I tell you that the person hails from India and it's fever, chill and rigor, you'll think of malaria kala-azar. But if I say that the person is from Ohio, Mississippi basin, you will not think of malaria kala-azar, you will think of something else, more likely, because malaria is not endemic in those regions. Similarly, if you talk about Africa, trypanosomiasis is endemic in those regions, whereas in other countries, many other diseases, onchocerciasis, etc., are not. So you will not think of them. Address, date of admission and date of examination, of course, are also very important, and you need to know when the patient was admitted, when you're examining him, and what is the course of the disease thereafter. So the scheme of history taking, if we talk about the scheme of history taking, of course, you have to take a proper history which begins with the chief complaints. Then the history of present illness, past history, personal history, family history, treatment history, which again is divided into medical and surgical history, and menstrual and obstetric history in the females. Apart from that, the suggested basic scheme of history taking, which I've already told you, the first one already discussed: name, age, occupation, country of birth. The main presenting feature, the main past medical history, is what problems are already existing. You need to know about that. Specific past medical history: TB, heart disease, blood pressure, rheumatic fever, right? All these are taken from your standard textbooks in the form of MacLeod's, Hutchison. Of course, then we'll talk about the main presenting complaint, the family history, occupational history, the smoking, allergy, addiction histories, the drug and treatment history, and finally the direct questions about the bodily systems, which we'll talk about subsequently. What are the cardinal chief complaints of each system, right? So
That was all. Past personal history, family history, treatment, medical and surgical, and menstrual obstetric history in the females. We'll need to talk about it in more detail. So, as I've already told you in my previous classes, how do we understand the etiology of the disease? So, there's a wonderful mnemonic for that. Most of my students already know that. So when you're thinking about something, which is the best time when you think about it, it's the middle of the night. So the mnemonic is midnight, right? And who thinks? I think. So the first cause is you don't know the cause. Patient thinks you're an idiot, and patient's condition is pathetic, so it's idiopathic. Next, M is metabolic, endocrine, and nutritional. Endocrine refers to hormonal disorders, and nutritional is the excess or deficiency of the macro and micronutrients. Metabolic is different organ dysfunctions. Infection, which again can be bacterial, viral, protozoal, fungal or prion. D is degenerative, that means geriatric diseases, and then you have the childhood, that is congenital diseases. N, of course, is neoplastic, benign, pre-malignant, malignant diseases. I is immunological. So you either have immune deficiency or autoimmune disorders. G is genetic. H is hereditary, almost the same. Familial. T is traumatic. Treatment, that is iatrogenic. Transfusions, T can have different, basically it's doctor related. Either it's trauma, surgical trauma, or trauma from outside, or treatment, transfusion related. This is the etiology of the common diseases which we have, which has been elaborated over here. So you can just have, and also toxic, yeah. The other T is toxic. Different toxins. So that is a brief summary. Next we move on to the chief complaints. You need to remember some things. Maximum 3 in chronological order where they occurred, either the one which first appeared latest or the one which appeared at the earliest, and then you come to the latest one. Suppose exertional dyspnea, NYHA grade 2 for the last 2 years, followed by cough at night for the last 3 months, followed by swelling of both legs for the last 2 weeks, something like that. And it should be in the patient's own language. Next, history of present illness. You have to come to the onset, whether it is acute, subacute, insidious. Usually we give a cutoff of 6 weeks, 3 months and more than 3 months. Progress, whether it is static, progressive, that means it's increasing, or it's remitting, or there's exacerbation and remission. Then duration of illness and course of disease in the hospital. That means how long you're having the disease, and after being admitted to the hospital, are you improving or are you becoming even worse? It has to be in the patient's own language. And usually we don't ask leading questions, but sometimes if you ask patients what is wrong, সেই বাল্যকালের সমস্যা থেকে শুরু করবে, তো সেটা করে লাভ নেই. You have to sometimes ask leading questions, although it's not the rule, but you have to play against the rule sometimes, right? So now we come to types of disease progression, like depending on the etiology. So as you can understand that infection will usually be very acute, hours, and it may be unheralded. That means it may be precipitated by nothing. The first symptom of something is fever, and usually fairly rapid progression over hours or days, and usually you will have a fever rigor. So always remember some causes of fever with rigor is pent up pus anywhere in the body, pyelonephritis, liver abscess, subdiaphragmatic abscess, splenic abscess, then you have pneumonia, then any skin abscess, vitilo, any cellulitis, any dental caries, any skin ulcer, abscess, bed sore, acute cholecystitis.
All these are causes. And of course malaria, you cannot miss that. That is another. Any cause of sepsis, urinary tract infection, these are important causes of fever with children, right? Next, inflammation, acute, may be there, coming and going, but often you will have some other features, like autoimmune diseases will be associated with either lung involvement, hemoptysis, pneumonia, migratory pneumonia, or hematuria, proteinuria, kidney involvement, all the skin changes, some specific rash, maybe erythema nodosum, or specific cases you may have perioral rash, you may have rash of the knuckles, as we'll discuss in subsequent chapters. You can have a malar rash, discoid rash, you can have oral ulcers, you will have frothy urine, you can have seizures, you can have multiple system infection including effusions, pericardial effusions, pleural effusions, joint pain, specifically in psoriasis you will have distal joint pain, DIP pain, in others like rheumatoid arthritis you will have proximal interphalangeal joint pain, then you will have first carpometacarpal pain and osteoarthritis, and there are numerous disorders where you will have joint pain. You need to know the specific. In spondyloarthropathy you will have sacroiliatus back pain, or asymmetric oligoarthritis, maybe knee pain, so you need to know. Next, metabolic, very variable. Usually it is insidious, steady progression, no remission, because once the liver is gone, it is gone. Once it's CLD, it's CLD. Once it's CKD, it's CKD. There's no looking back. Maybe you can arrest the progression, যেটা 10 বছরে হবে সেটা 20 বছর করে যেতে পারে, but back gear মারার কোনো chance নেই, right? So next is malignant, gradual, very insidious. Usually the person will suffer from more than 10% weight loss over 6 months. There's significant weight loss, fatigue, and there'll be steady progression over weeks. Then toxic, of course it will be very abrupt. Any toxin, suppose of course again toxicology যখন পড়াবো acute chronic দু ধরনের হতে পারে, but abrupt is acute toxicity, rapid হবে, this dramatic onset of symptoms, vomiting হতে পারে, respiratory distress হতে পারে, cyanosis হতে পারে, মুখ দিয়ে frothing হতে পারে, seizure হতে পারে, tachycardia হতে পারে, pupil dilated বা constricted হতে পারে, slurring of speech হতে পারে, salivation, lacrimation এইসব হতে পারে, drying up হয়ে যেতে পারে, depends on what kind of poison or toxin you are being exposed to. Trauma, of course, abrupt, little from onset. Again, when we study stroke, we will study that maybe an embolic stroke or rather a thrombotic stroke is insidious, আস্তে আস্তে হয়, প্রোগ্রেস করে, কিন্তু এটা হেমারেজিক ইভেন্ট প্রথমেই হঠাৎ করে একটা সাইড ছেড়ে দিয়ে পড়ে যাবে, আস্তে আস্তে উইকনেসটা হয়তো কিছুটা ইমপ্রুভ করতে পারে, সেটা এম্বলিকের ক্ষেত্রে ইমপ্রুভ করবে, ইন কেস অফ হেমারেজিক often it doesn't improve much. Vascular is just a type of traumatic, which I just said, and degenerative, gradual, months to years, gradual worsening with periods of acute deterioration, already discussed. Now we'll come to the common symptoms. Common symptoms, yes, it's very easy. Patient কি বলবে, তুমি কি বুঝবে? Patient বললো allergy. You will have to understand whether it's some rash, swelling, or gastrointestinal symptoms, because respiratory allergy you will have wheezing, cough. GI allergy you will have diarrhea. Indigestion, you have to understand whether it is just acid reflux, GERD, retrosternal burning, or you have some specific ailment like peptic ulcer. যদি relieved by eating হয় duodenal, যদি precipitated by eating হয় তাহলে gastric. Cholecystitis, right upper quadrant, pain with fever and nausea and jaundice. You have the Raynaud's pentad and the Charcot's triad, as you already know. And pancreatitis, severe epigastric pain radiating to the back, সামনে কুঁকড়ে বসে থাকবে, একটু রিলিভ হবে on bending forwards. Arthritis, joint pain, again itis and algia. Algia is pain, itis is swelling, and with other signs of inflammation such as rubor, dolor, calor, tumor, and functionalism. Redness is the least specific. সেই জন্য swelling, lack of movement, pain আর warmth, এর মধ্যে swelling ছাড়া বাকি যে তিনটে রইলো, এই তিনটের মধ্যে যে কোনো দুটো বা swelling alone is itis. ইনফ্লামেশন আবার বলবো, rheumatology-তে আবার বলবো. Catarrh, আচ্ছা muscle pain যদি হয়, muscle tenderness or immobility due to skeletal injury, এটা skeletal দেখতে হবে যে আমরা বলি articular pain আর non articular pain. Articular pain joint line বরাবর tenderness থাকবে. Non articular pain যেরকম ধরো তোমার
tendinitis, একটা bursitis, ঠিক আছে, tendinitis, bursitis, ligament injury, will be pain around the joint, not along the joint line বরাবর যদি তুমি palpate করো তাহলে কিন্তু পাবে না, তাদের দেখবে এখানে অলিফ্রন বার্সাতে হয়তো আমারটা চোট খেয়েছে, লেগে আছে। সো নেক্সট ইজ কাটার, whether it's some purulent sputum from bronchitis, কাফটা দেখতে হবে, গ্রিনিশ হলে সিউডোমোনাস, যদি রাস্টি ব্রাউন হয় তাহলে নিউমোকক্কাস ভাবতে হবে, না হলে যদি হোয়াইটিশ হয় তাহলে স্ট্রেপ বা স্টাফাইলো ভাবতে হবে, মেনলি স্ট্রেপ। তারপরে হচ্ছে গিয়ে ইনফেক্টেড সাইনোনেজাল ডিসচার্জ, আবার সেটা রাইনোসেরবাল মিউকরমাইকোসিস হয়ে গেছে কিনা, সেপ্টাম ফুটো হয়ে গেছে, চোখে সেলুলাইটিস হয়ে গেছে, ডিসচার্জ বেরোচ্ছে, পেশেন্ট ডায়াবেটিক কিনা, কোভিড হয়েছিল কিনা, স্টেরয়েড এক্সেস, জিঙ্ক এক্সেস পেয়েছে কিনা, সেই হিস্ট্রিগুলো নিতে হবে। তারপরে হচ্ছে গিয়ে নেজাল ব্লকেজ, সেটা পলিপ অ্যানজমিয়া কজ করছে কিনা, ফিটস, fits usually refer to epilepsy, which is a neurogenic thing, tonic-clonic movement, but thing is transient syncope হচ্ছে কিনা, যে সিজার বা এপিলেপসিতে কী হবে, তার আগে একটা অরা হবে, কারণ একটা ভোঁ ভোঁ আওয়াজ শুনবে বা চোখের সামনে একটা লাইট দেখবে, তারপরে এপিলেপটিক ক্রাই দিয়ে পড়ে টনিক, তারপরে প্রথমে হচ্ছে কি এরকম টনিক হয়ে থাকবে, তারপরে ক্লোনিক এরকম হবে, তারপরে একটা পোস্ট-ইকটাল প্যারালিসিস, এবং পেশেন্ট মে নট রিগেইন কনসিয়াসনেস বাই হিমসেলফ, যদি 5 মিনিট আনকনসিয়াস থাকে বা দুটো এপিসোডের মধ্যে কনসিয়াসনেস রিগেইন করলো না বা হতেই থাকলো, তাহলে সেটা স্টেটাস এপিলেপটিকাস। আর অন্যদিকে যদি এটা সিনকোপ হয়, পেশেন্ট উইল নট হ্যাভ এনি অরা, সাডেনলি একটা চোখের সামনে ব্ল্যাক দেখে পড়ে যাবে, ওটা ভ্যাসোজেনিক হতে পারে, যদি পশ্চারাল হয় কার্ডিওজেনিক হতে পারে, তাহলে ব্র্যাডিকার্ডিয়া চলছে কিনা দেখতে হবে, অটোনমিক নিউরোপ্যাথির কারণে হতে পারে, পার্কিনসনিজমে হতে পারে, লং স্ট্যান্ডিং ডায়াবেটিক্সে হতে পারে, অন্যান্য সেন্সরি মোটর অ্যাজ ওয়েল এজ অটোনমিক নিউরোপ্যাথির কেসে হতে পারে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের পশ্চারাল ড্রপ, রেস্টিং ট্যাকিকার্ডিয়া, গাস্ট্রিটিস, সোয়েটিং, আর্লি মর্নিং পেনাইল টিউমেসেন্স, এগুলো সব দেখতে হবে। হ্যাঁ, সো those are the autonomic features. I'll discuss again when we are coming to neurology. তারপরে abnormal কোনো involuntary movement হচ্ছে কি না, সেটা এরকম ফ্লিঙ্গিং মুভমেন্ট, হেমিভ্যালিসমাস হতে পারে, বা এরকম quasi purposive মুভমেন্ট, যেমন মনে হচ্ছে হাতটাকে এরকম করতে চাইছে না তবুও যেন ওটাকে কভার আপ করার চেষ্টা করছে, সেমি পারপাসিভ বা কোয়াজি পারপাসিভ মুভমেন্ট অফ দ্য লিম্ব যদি হয়, র্যাপিড জার্কি মুভমেন্ট, সেটাকে আমরা কোরিয়া বলি, স্লো রিদিং সাইনাস স্নেক চাপ মুভমেন্ট হলে অ্যাথিরোসিস বলি, এগুলো জানতে হবে। তারপরে এখানে তোমার ট্রেমার, সেটা একদম ফাইন পিল রোলিং ট্রেমার, কোর্স ট্রেমার, ফ্ল্যাপিং ট্রেমার, সেগুলো সব জানতে হবে, ঠিক আছে। তো এই জিনিসগুলো আছে। নেক্সট হচ্ছে গিয়ে ডিজিনেস। সো ডিজিনেস যেটা হয় সেটা ল্যাবিরিনথাইটিসের জন্য একটা ভেস্টিবুলার কজে হচ্ছে, মাথা ঘুরছে, না সিনকোপ ফ্রম হাইপোটেনশনের কারণে হচ্ছে, না সেরিব্রোভাস্কুলার ইভেন্টে, না সাডেন টিআইএ হয়ে গেছে, ট্রানজিয়েন্ট ইসকেমিক অ্যাটাক হয়ে গেছে, এগুলো জানতে হবে। আচ্ছা, নেক্সট ইজ we'll describe pain. So pain Socrates. What is Socrates? S for sight, where the pain is somatic হলে খুব লোকালাইজ হবে, visceral হলে ডিফিউজ হবে, যেমন এনজাইনা পেক্টোরিস। অনসেট তাড়াতাড়ি হচ্ছে না, ইনসিডিয়াস হচ্ছে। ক্যারেক্টার যেরকম একটা রেডিকুলার পেন উইল বি ইলেকট্রিক্যাল শক লাইক পেন অন স্নিজিং, কাফিং অর জল্টিং মুভমেন্ট। কিন্তু তোমার যদি এটা ডাল পেন হয় তাহলে ডাল বোরিং ভিসেরাল পেন হতে পারে, একটা ক্রাশিং পেন হতে পারে, বার্নিং পেন হতে পারে, যেটা নিউরোপ্যাথিতে হয়, বার্নিং বিলো দ্য সোলস, নামনেস হতে পারে। অল দিজ আর ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ পেন। বোরিং পেন, ল্যান্সিনেটিং পেন বলে অনেকে, যেটা লেরমিটে সাইন, এরকম ফ্লেকশন অফ দ্য নেক, এটা সেন্সেশন হয়, ইলেকট্রিক্যাল জল্টিং সেন্সেশন হয়, ল্যান্সিনেটিং পেন বলে। বা ধরো ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়া, শেভিং করলো বা ওয়াশিং করলো, এটা এরকম ল্যান্সিনেটিং পেন হলো। তারপরে হচ্ছে গিয়ে রেডিয়েশন, লোকাল রেডিয়েশন, গল ব্লাডারের ব্যথা, ডান কাঁধে উঠছে, বুকের ব্যথা, মিনস your precordial chest pain. The radiation of pain, as I was describing, from the cardiac pain would go to the left jaw, can also go to the right jaw, the left shoulder, the right shoulder, the interscapular region, the epigastrium, and also the inner aspect of the left arm, also the right arm. So that is a form of radiating pain. Also the pain of pancreatitis, as I've already said, epigastric pain going towards the back, or the periumbilical pain coming to the McBurney's point in case of appendicitis. All these are examples of referred pain. Splenic pain can go to the left shoulder. So all of you need to know all these things. It's given very well in Davidson as well as Hutchison, McLeod. You can just go through them in the relevant portions. Next, after radiation is associated symptoms, whether the pain is associated with any aura as in migraine, or any numbness as in
lumbar spondyloradiculopathy, sacral spondyloradiculopathy. The timing of the pain, the onset, whether it is episodic or continuous. If continuous, if there is any change in the severity, diurnal variation or anything during rest, or exacerbated by activity or bending the back. And if episodic, the duration and frequency of the attacks, which is also very important in case of fever, which we will study in the next slide. And exacerbating and relieving factors, of course, what provokes the pain, any sort of posture, and specific activities or medications which may relieve the pain. And finally, severity, of course, it is subjective. You have the visual analog scale by which you can measure pain, and sometimes you compare it with the common other pains, like it's as severe as a toothache, and variation by day to day or the week of the month or the day of the week, thereby relating to the menstrual cycle, right? So that is important. For fever, of course, you should be measuring the core body temperature, which is the rectal temperature. As you know, that the mouth temperature which we measure is between 35.8 to 37 degrees Celsius. That in the ear and rectum, which is the core body temperature, the tympanic membrane, the internal auditory meatus, the superior meatus of the nose, and the rectal temperature, they are 0.5 degrees Celsius higher than the oral temperature, and the axilla is 0.5 degrees Celsius lower than the oral temperature. So the oral temperature is midway, the rectal and internal ear temperature are higher, and the axillary temperature is lower than the oral temperature. And of course, the lowest values are in the morning, and maximum is recorded in the evening between 6 to 10 p.m. And of course, you can also understand that ovulation is associated with the 0.5 degrees Celsius rise during the day 13, day 15 of the ovulatory period. Three common patterns of fever which you find over here are continuous fever, remittent fever, and intermittent fever, where in intermittent fever, at some point during the day, the fever will come and touch the baseline, as occurs in most types of fevers. But in continuous and remittent fever, it never touches the baseline. The difference between continuous and remittent fever is that the difference between the maximum and minimum temperature, the fluctuation, is less than 1 degree in case of continuous fever, and more than 1 degree in case of remittent fever. Some books will give you 1.5 degrees Celsius and 3 degree Fahrenheit. So you can quote whichever book you're taking. This one's from Hutchison. You can also take other standard textbooks. But yes, that 1 to 1.5 degrees Celsius or 2 to 3 degrees Fahrenheit. If the variation is more than that, remittent; less than that, continuous. Examples, if we discuss fever some other day, we'll be able to take up some examples. But for now, from general history perspective, that's it. Cardinal symptoms, of course, general health, well-being, the weight change, energy, sleep, appetite, mood. Cardiovascular, you have 5 symptoms: chest pain, shortness of breath, swelling of the limbs, there is edema, syncope, palpitation. That is it. You need to know these 5. There is no way you can do without any of them. এটাই ব্যাপার, যখন shortness of breath বলছে, you need to system wise exclude cardiological causes of shortness of breath, respiratory causes, and other causes, maybe hematological or whatever other causes psychogenic are there. You need to exclude them. Similarly, cough, cardiovascular, respiratory, ENT causes, gastrointestinal. That's how you go. So you need to know what the cardinal features of each system, and then you need to exclude system by system for the different causes of shortness of breath, cough, etc., etc. Next, respiratory system. Of course, you'll have shortness of breath, cough with expectoration, and hemoptysis. So same from cardiovascular, just cough with expectoration, hemoptysis. Apart from that, yeah, of course, sputum production. Chest pain over here will be stabbing, pleuritic chest pain. Gastrointestinal, you may have oral ulcers, difficulty in swallowing, dysphagia, painful swallowing, or dinophagia. That means if there is just an obstruction, whether it's dynamic or adynamic, you will have difficulty in swallowing. But if it's progressive stage of mechanical obstruction, it will be so painful that the luminal stenosis will cause irritation of the nerve fibers when you try to forcefully deglute. So that will cause odynophagia. Apart from that, nausea, vomiting, and blood vomiting, that is hematemesis will be there. Indigestion, heartburn, abdominal pain, change in bowel habit, and change in the color of the stools. They can be tarry black as in melena, or they may be clayey white as in pancreatitis and steatorrhea. Genitourinary, of course, pain on passing urine, there is dysuria, barbar pechap pache, increase in frequency,
urgency, you cannot hold it, hesitancy, when you go to do it, you're having a narrow stream, loss of libido, incontinence, of course, you're not getting an erection, or you're having a very fast ejaculation. All these are symptoms. With men, you can have dribbling, that is overflow incontinence, erectile dysfunction, urethral discharge. In women, of course, you need to know the last menstrual period, the timing and regularity of periods, the number of pads used, whether clots are passed or not, any vaginal discharge, if yes, whether it's curdy, candidiasis, or it has a whiff, bacterial vaginosis, or there's a strawberry red vagina, trichomoniasis. In nervous system, you'll need to know about headache, dizziness, there is vertigo or lightheadedness, faints, fits, weakness, visual disturbance, hearing problems, memory problems, altered sensation. Muscular, but main thing we'll come across, motor weakness, sensorite, either symptoms of omission or symptoms of commission. Commission is pain, burning sensation. Omission is numbness, loss of temperature sensation, right? Musculoskeletal system, joint pain, stiffness. Ataxia is actually a feature of dorsal column loss, so that will also be a feature of omission. Musculoskeletal, of course, joint pain, stiffness, falls, lack mobility. Endocrine, sweating changes, lack of early morning penaltumescence, excessive thirst, heat cold intolerance, and others you may have bleeding, bruising, skin rashes. Again, more or less you have the same history. This one's taken from, I think, MacLeod's. I've tried to cover both the books, MacLeod's and Hutchison, so you can have good overview of whatever is happening. Orthopnea and PND, these are important cardiological symptoms. Then gastrointestinal, you will have bowel pattern, rectal bleed, any jaundice, in genitourinary, hematuria, nocturia, ratre beshi chap, urethral discharge in men, menstrual irregularity in women. Neurological, you will have seizures, collapses, transient loss of function, that is vision, speech and sight, and paresthesias. Past history, what is important? কোনো infectious disease contact history আছে কিনা, টিবি, কোনো STD exposure history আছে কিনা, malaria কালাজার এর আগে হয়েছে কিনা, jaundice এর history আছে কিনা, non communicable diseases, diabetes, thyroid, hypertension, so you will have hypothyroidism as well. Any history of blood transfusion, why? You have some infections which spread by blood transfusion, namely HIV, hepatitis B, hepatitis C, malaria, syphilis. তাছাড়া টাইপ অফ থ্যালাসেমিয়া বোঝা যেতে পারে, যার বারবার লাগছে মেজর, যার শুধু কোনো এক্সারসেবেশনের টাইমে লাগলো, তার ইন্টারমিডিয়েট যা কোনোদিনই লাগেনি বাট স্লাইটলি অ্যানিমিক, লজিক্যাল ট্রেট বা মাইনর। পাস্ট হসপিটাল অ্যাডমিশন লেগেছে কিনা, তার থেকে কোনো নজোকোমিয়াল ইনফেকশন বেঁধেছে কিনা, যেমন ভ্যাপ। Any significant illness or similar history in the past, which is very important for demyelinating diseases. Any past surgical history, like THBSO can lead to features of hypoestrogenemia, can lead to recurrent osteoporotic fractures and increase in atherosclerotic cardiovascular disease, ASCVD, apart from hot flushes, genital atrophy, and similar symptoms. Personal history, marital status, whether the patient is married or not, any high risk behavior such as males having sex with males or multiple sexual partners, right, or IV drug abusers. এখানে একটা জিনিস জানা ইম্পর্টেন্ট, এইচআইভিতে আবার বলবো, পিনো ভ্যাজাইনাল ইন্টারকোর্সের থেকে পিনো রেক্টাল ইন্টারকোর্সে কিন্তু বেশি ট্রান্সমিট করে, স্পেশালি টু দ্য রেসিপিয়েন্ট। ওকে, নাম্বার অফ চিলড্রেন, আদৌ চিলড্রেন আছে কিনা, রেকারেন্ট অ্যাবর্শন হচ্ছে কিনা, আফলা সিনড্রোম, বা হচ্ছেই না, ইনফার্টিলিটি তার সঙ্গে টিটুডিএম, বা ধরো ইনফার্টিলিটি প্লাস ডায়াবেটিস মেলাইটাস প্লাস হ্যাচেট ফেসিস। এনি আনসার্স? Yes,
ডিস্ট্রোফিকা মায়োটোনিয়া হতে হয়। sleep altered sleep pattern, CLD. Altered bowel pattern, IBS. Altered bladder pattern, BPH, stroke. Over here you will need to know what is the UMN bladder versus LMN bladder. UMN bladder is spastic bladder, বারবার পেচ্ছাপ পায়, অল্পতেই পেচ্ছাপ পেয়ে যায়। LMN bladder পেচ্ছাপই পায় না, সেন্সই করতে পারছে না, শক স্টেজ, ওভারফ্লো, ড্রিবলিং হচ্ছে। তাহলে urge incontinence, UMN bladder. LMN bladder is overflow incontinence. অ্যাপেটাইট লস হতেই পারে বিভিন্ন জিনিসে। ডায়েট, predominantly vegetarian diet can lead to subacute combined degeneration of the cord and megaloblastic anemia, vitamin B12 deficiency anemia. Low socioeconomic countries will lead to increase in communicable diseases. Why? Poor hygiene, বেশি ক্লাস্টারিং হবে, টিবি ছড়াবে, নিউমোনিয়া ছড়াবে, ডায়রিয়া ছড়াবে, ঠিক আছে, communicable disease. High income countries, non-communicable disease. Addiction, we have slides on this, addiction and occupational history, we are coming to that. So occupational history, you need to know which category of people get which disease, very very important. So when we are talking about occupational disorders, we need to keep some examples in mind. The most important ones have been highlighted here. Shipyard workers or marine workers, they get exposed to asbestos dust, thus they develop asbestosis. They can develop mesothelioma and lung cancer also. When we study lung cancer, we will discuss what types of lung cancer associated, but usually more than 15 years of exposure are required. Stonemasons, as you can understand, get exposed to silica dust and develop silicosis, very closely associated with tuberculosis, affecting the lower lobes of the lungs, whereas asbestosis is usually the upper lobes of the lungs. Farmers, they get exposed to thermoactinomycetes, moldy hay, and within 4 to 18 hours of exposure. Divers may develop decompression sickness, bends, chokes and strokes, and they affect the skin, joint, bones and the central nervous system. Industrial workers get exposed to vibrating tools. Vibration on their fingers can lead to Raynaud's phenomenon. Excessive noise can lead to sensorineural hearing loss. In ENT, you must have studied the level 60, 90, 120 decibels, where you get painful hearing, the normal limit for hearing, painful hearing and auditory damage. Dermatitis of hands, contact dermatitis. Floor dust, occupational asthma can be there. In case of bakery workers, you have piscinosis, bagasosis. In case of cotton dust workers and sugarcane workers, and healthcare workers can get cuts and needle stick injuries. HIV, Hep B, Hep C. Incubation period is often more than 3 months. Thus you need repeat testing. When we come to addiction history, you need to talk about pack years. Pack years is one pack has 20 cigarettes, so the number of cigarettes smoked per day into the number of years of smoking by 20. So if a person smokes around 15 cigarettes per day for 40 years, it would be 30 pack years, as you can get from here. Similarly, suppose a person is smoking for 20 years and has around 10 cigarettes per day, then that would be around 10 pack years, right? So addiction history, when we are talking about alcohol, the general guidelines say 2 standard drinks per day for men and 1 standard day per drink for females, right? But then what is a standard drink? That is a very important question. And then we'll also talk about how you can measure, or are there some scales or questionnaires by which we can measure the degree of addiction? Yes, there is Cage questionnaire, we'll discuss about that. So 1 unit of alcohol contains 10 gram of pure alcohol, right? The units of alcohol can be determined by multiplying the volume of the drink in ml by its percentage in alcohol. Example, you have 1 pint, that is 568 ml of beer, contains 3.5% alcohol, so that divided by 1000 would be 1.988 units. It's simple. কতটা ml alcohol আছে into তাতে কত percentage by 1000 করলে যতটা আছে, that is unit. You need to know what is the standard units of the commonly available alcoholic preparations. So standard strength beer is around 3.5% ABV. 1 pint would be 2 units. Very strong lagers, 6% alcohol, 1 pint is 3.5 units. Spirits like whiskey, gin, which are 40% alcohol by volume,
The one UK pub measure, which is around 25 ml, is 1 unit, and wine, which is 12%, one standard glass 175 ml, is 2 units. So the ones which are very most important is beer, spirits, and wine. So just a recapitulation: 1 pint of beer is 2 units, 1 standard glass 175 ml of wine is 2 units, and spirits, 1 UK pub measure of 25 ml is 1 unit. Lagers is 1 pint is 3.5 units, right? The UK government recommends that both men and women should keep it to less than 14 units of alcohol per week. When we discuss about alcoholic liver disease, I'll come to more features, but some features of alcohol dependence: there's an overpowering desire to take alcohol. Alcohol ছাড়া চলবে না. Inability to control starting or stopping, মানে দেখলে না খেয়ে থাকতে পারবে না, আর খেতে আরম্ভ করলে বন্ধ করতে পারবে না. The first thing in the morning you have to drink alcohol. টলারেন্স হয়ে যায়, 1 গ্লাস খেলে আর হচ্ছে না, 2 গ্লাস খেতে হবে. উইথড্রল, যেই খাচ্ছে না সিজার পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে. ভেরি ইম্পর্টেন্ট কজ অফ সিজার, অ্যালকোহল উইথড্রল, রাইট? Tremor, sweating, rapid heart rate due to sympathetic overactivity, anxiety, insomnia, neglect of other pleasures, and continuing to drink in spite of being aware of the consequences. Then exactly this is the cage assessment, cage questionnaire for alcoholic deficiency. That means that a person কতটা বেশি alcohol addicted, তার জন্য দুটো হয়, একটা হচ্ছে audit C questionnaire আর হচ্ছে গিয়ে cage. Cage হচ্ছে গিয়ে C is cut down. Have you tried to cut down on your alcohol? Yes, no. A is, do you get angry or annoyed? Do others get angry or annoyed at you drinking? তা সত্ত্বেও তুমি খেয়ে যাচ্ছ? Yes. G, guilty. Have you felt guilty about your drinking? আর D, eye opener, সকালে উঠেই অ্যালকোহল, ফার্স্ট থিং. তো guilty, annoyed, cut down, eye opener, cage questionnaire. 2 or more positive answers indicate a problem of dependence, alcoholic dependence, right? Next, family history. আবারও যেগুলো বললাম, you will need to talk about so in family history, the most important aspects is whether there's any contact of infectious diseases like tuberculosis or pneumonia, as I already said, non-communicable disease, diabetes, hypothyroid, hypertension running in the family, dyslipidemia, malignancy, any history of gastric, pancreatic, uterine, breast cancer, 2-fold to 10-fold increased risk बढ़िए है. Consanguineous marriage associated with hemoglobinopathies, thalassemia, sickle cell anemia, etc. Schizophrenia and various other behavioral disorders have a familial association. So does early dementia disorders. Smoking in the spouse is a very common cause of COPD in females. So smoking history females অনেক সময় পাওয়া যায় না তা নয়, females do smoke, but অনেক সময় তারা ডিরেক্টলি স্মোক না করে, বাই অনলি ফিমেলস, ইভেন চিলড্রেন, বাবা মা যে কেউ স্মোক করলে তাদের মধ্যেও পাওয়া যায়. অ্যাজমার একটা কারণ. কজ অফ ডেথ ইন ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভস, কারো কোনো সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ হয়েছে কিনা জানতে হবে, ঠিক আছে? হিস্ট্রি অফ হেমরেজ বা ওইসব কিছু আছে কিনা এগুলো জানতে হবে. পেডিগ্রি চার্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট. একটা পেডিগ্রি চার্ট এঁকে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি যে মোড অফ ইনহেরিটেন্স ডিজিজ কীরকম যাচ্ছে. একটু লেজেন্ডটা আমরা ডিসকাস করি. স্কোয়ার ইজ মেল, round is female, right? So I don't know how you remember it, but that's the way you remember it, right? So square is male, round is female. দুটোর মধ্যে একটা লাইন যদি ড্র করো, মেটিং. দুটো লাইন মানে একটা খুনকা রিশতা, একটা জুড়িয়া রিশতা, তাহলে কনস্যাঙ্গুইনিয়াস মেটিং. এবার তার থেকে এরকম করে সান অ্যান্ড ডটার হচ্ছে, এটা বোঝাচ্ছ. এবার ফিমেল উইথ চিলড্রেন বাই 2 মেলস, ধরো একজনের ফিমেলের দুটো বিয়ে হয়েছে, প্রথম বরের সঙ্গে এই দুটো বাচ্চা, সেকেন্ড বরের সঙ্গে একটা বাচ্চা, এরকম বোঝাচ্ছে. ডাইজাইগোটিক টুইন্স, এই মধ্যিখানে কানেকশন লাইন থাকে না, মোনোজাইগোটিক টুইন্সে থাকে. জাইগোসিটি যদি আনসার্টেন হয় তাহলে কোয়েশ্চেন মার্ক করে দিই. সেক্স আনস্পেসিফাইড হলে রম্বাস হয়. নাম্বার অফ চিলড্রেন বোঝাতে ধরো এরকম, দিস মিনস 2 boys and 3 girls, মানে 2 sons and 3 daughters. অ্যাফেক্টেড বোঝাতে কালো. প্রোপোজিটাস বোঝাতে প্রথম যেখানে ধরা পড়েছে এই অ্যারোটা দেয়. হেট্রোজাইগোটস বোঝাতে অর্ধেক সাদা অর্ধেক কালো. ক্যারিয়ার বোঝাতে মধ্যিখানে একটা এরকম কালো ডট দেয়. ডেড বলতে এরকম একটা কালো লাইন দিয়ে কেটে দেয়. আর অ্যাবর্শন বা স্টিল বার্থ বোঝাতে এরকম করে. সো এটা আমরা যখন জেনেটিক মেডিসিন পড়বো তখন আমাদের আরও কাজে লাগবে. এখানে এটা বুঝতেই পারছো, দ্য ফার্স্ট পার্সন এফেক্টেড মেল হু ডাইড, তার থেকে এখানে একজন মেল একজন ফিমেল এফেক্টেড হয়েছে, বাকিরা এফেক্টেড হয়নি. তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছ 50% অফ দ্য প্রোজেনি ইজ এফেক্টেড, যেখানে শুধু ফাদার এফেক্টেড. তাহলে এখানে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে অটোজোমাল ডমিনেন্টে কী হয়, অটোজোমাল রিসেসিভে কী হয়. অটোজোমাল ডমিনেন্টে প্রত্যেক জেনারেশনে একজন করে এফেক্ট হতে হয়, 25%. মা বাবার মধ্যে একজনে যদি এফেক্টেড না হয় তাহলে বাচ্চাদের কেউই এফেক্টেড হবে না.
বাট অটোজোমাল রিসেসিভে মা বাবার মধ্যে যে কেউ একজন যদি হেটেরোজাইগোট হয়, মা বাবা কেউই এফেক্টেড নয়, বাট বাচ্চাদের মধ্যে 50% অবধি আমরা দেখতে পারি যে এফেক্টেড হয়ে যায়। So this seems like an autosomal dominant because at every generation there is one affected, right? আর ওরকম কোনো ফিমেল টু মেল বা মেল টু মেল ওরকম প্রেডিসপোজিশন তো দেখছি না, এখানে মেল থেকেই আসছে। মেল থেকে আসছে মানে মেলের তো দুজনকেই মানে ছেলেকে ওয়াই ক্রোমোজোম দিয়েছে আর মেয়েকে এক্স ক্রোমোজোম দিয়েছে, তাহলে এটা নিশ্চয়ই এক্স লিঙ্ক ডিজিজ নয়, এটা অটোজোমাল ডিসঅর্ডারই হবে, ঠিক আছে? সো মোর লাইকলি treatment history, you will need to know about drug allergy reactions. The common drugs to which people are allergic is aspirin, sulfur drugs, azithromycin, sulfasalazine, OCP history কেন? DVT করে। তারপরে ড্রাগ রিয়াকশনস, ধরো কেউ এটিডি খাচ্ছে, রিফাম্পিসিন ওসিপিটাকে মেটাবলাইজ করে দিল, আবার অ্যাডিশনাল কন্ট্রাসেপশন নিতে হবে। ব্লাড ট্রান্সফিউশন বিকজ অফ ইনফেকশনস, বিকজ অফ আয়রন ওভারলোড, বিকজ অফ হার্ট ফেলিয়ার, ট্যাকোট্রালি। NSAID because of CKD and gastric ulcer, because interstitial nephritis and gastric ulcer. Immunization যদি না হয়ে থাকে, অ্যাডাল্ট ইমিউনাইজেশনে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, নিউমোনিয়া ভ্যাকসিন, হেপাটাইটিস ভ্যাকসিন, ভ্যারিসেলা ভ্যাকসিন, কোভিড ভ্যাকসিন। রেবিস ভ্যাকসিন। অ্যাডাল্ট ভ্যাকসিনেশন একটা আলাদা চ্যাপ্টার। সেলফ মেডিকেশন কিছু নাই কিনা, অল্টারনেটিভ বা হার্বাল মেডিকেশনে ইনক্রিজ ইন স্টেরয়েডস, তাহলে নয় কুশিনয়েড অ্যাপিয়ারেন্স, নয় স্টেরয়েড উইথড্রলে গিয়ে অ্যাডিশন হয়ে যেতে পারে। Psychosocial history, you need to talk about the mood, whether the person is euphoric, in depression, anxiety, has some neurosis or psychosis. Difference between neurosis and psychosis: neurosis, the person is aware that something is wrong with him. Psychosis, the person denies that something is wrong with him. সাইকোসিস এর ডেলিউশন, হ্যালুসিনেশন পাবে। ডেলিউশন মানে হচ্ছে গিয়ে ফলস ফিয়ার অর বিলিফ, হ্যালুসিনেশন মানে হচ্ছে গিয়ে কিছু নেই, স্টিমুলাসের অ্যাবসেন্সে ও কিছু একটা পারসিভ করছে। ইলিউশন অন দি আদার হ্যান্ড ইজ একটা স্টিমুলাস আছে বাট সেটাকে অল্টারনেটিভ ভাবে পারসিভ করছে, তার মানে ওর বাবা দাঁড়িয়ে আছে তাকে চোর মনে হচ্ছে, সেটা কিন্তু ইলিউশন। কিন্তু কেউই দাঁড়িয়ে নেই ওরা চোর মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে হ্যালুসিনেশন, ঠিক আছে? তো এটা পেঁয়াজের গন্ধকে ওর প্লাস্টিক পোড়া গন্ধ মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে ইলিউশন। বাট কিছুই হচ্ছে না, ওরা প্লাস্টিক পোড়া গন্ধ মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কি hallucination. There is schizophrenia. And of course some diseases like IBS, peptic ulcer disease and bronchial asthma have definite psychosocial association, একটা psychiatric component থাকে, দেখলেই কাস্তে আরম্ভ করছে বা কিছুটা খেলেই মনে হচ্ছে দুধ খেলেই আমার পেটে মোচড় মারছে, এগুলো কিন্তু আছে, জানতে হবে। Menstrual and obstetric history, this is possibly the last part of our history. So of course menarche, when it has begun, duration কতদিন থাকে, বেশি হয় কিনা, ডিসমেনোরিয়া, অ্যামেনোরিয়া, পলিমেনোরিয়া মাসে কতবার করে হচ্ছে, কোয়ান্টিটিতে, নাম্বার অফ প্যাডস কটা লাগছে, ক্লটস পাস হলে হেভি ব্লিডিং হচ্ছে। LMP কেন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কাউকে ফিট সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় যদি তার চেস্ট এক্সরে করতে বলো আর পেটে বাচ্চা থাকে, লেট অ্যাপ্রন না দিয়ে করো, এটা মেডিকো লিগাল ব্যাপার হতে পারে। মেনোপোজের পরে অনেক কিছু হতে পারে। আর্লি মেনোপোজ ক্যান বি ডিউ টু ওভ্যারিয়ান ফেলিয়ার, প্রাইমারি ওভ্যারিয়ান ফেলিয়ার। তাছাড়া অবস্টেট্রিক হিস্ট্রির কথা যদি আমরা বলি, অবস্টেট্রিক হিস্ট্রিতে আমাদের গ্র্যাভিডা প্যারিটি ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তার প্রত্যেকটা আউটকাম কী হয়েছে, কোনো অবর্ষণ হয়েছে কিনা, কোনো IUFD হয়েছে কিনা, কোনো স্টিল বার্থ হয়েছে কিনা। ডিফারেন্স ইজ IUFD ওই পিরিয়ড অফ জেস্টেশনটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, মানে একদম তোমার 20 উইক্সের পরে হবে। অবর্ষণ বিলো 20 উইক্স হবে, এখন ওরা 24 উইক্স ডেফিনেশন চেঞ্জ হচ্ছে। যাই হোক, মিনিমাম পিরিয়ড অফ জেস্টেশন যেটার আগে 20 বা 24 উইক্স যাই বলো, তার আগে মারা গেলে অবর্ষণ, তারপরে হলে IUFD। স্টিল বার্থ হচ্ছে গিয়ে জন্ম নিতে গিয়ে মারা গেছে, দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। Mode of delivery and complications, of course mode of delivery, whether it is by normal vaginal delivery, whether it is by cesarean section or assisted breech delivery or forceps. Complications, whether the patient had any preeclampsia, eclampsia or IUGR or oligohydramnios. Right, so and of course last childbirth কবে হয়েছে, that is also very important.
GDM, preeclampsia, right? Placenta previa, abruptio placentae. So that is all about your history. Thank you for patient listening. Our next session will be on general survey.